let me go first. И позвольте мне теперь. Because yesterday we ran into a rattlesnake in here, so. Потому что вчера мы наткнулись на змею. Двин, обратите внимание, что No more здесь cracks. есть трещины. Гуськом, змеи, гуськом. Okay, as you came up, you had the edge moraine, and then you had the ground moraine, which is the soils most people farm in eastern South Dakota, North Dakota, and whatever. Moraine is the end, like the glaciers come down, and it's like a big bulldozer. And then when they hit the end and start melting, they leave this big ridge around. And that's called an end moraine. It's the end of the glacier. Конец ледника. То есть по тех Да, сторонам. когда ледник и шел, он как бульдозер и шел и сдвигал почву. А где он закончился, остановился, там появились вот эти холмы, когда он начал таять, получились вот эти холмы. Это край. So that big ridge north of the farm was where the glacier stopped. То есть они достигают северной части фермы, это как раз там, где началось таяние ледника. And the land between the top of that hill and then right here, И та земля, where that hill is, тем холмом и тем холмом, that would be a typical what most of the South Dakota looks like that you've seen. That's the stuff that the glacier pushed the rocks and then went over top of it, and the ice just ground everything and mixed everything underneath it. это то, как в принципе выглядят типичные земли с Южной Дакоты, когда ледник остановился, он подмял под себя почву и в ней все смешалось. But what we have here, right in this little area, is the old ocean bottom that the glacier went around. Но тут именно на этой небольшой территории получилось так, что ледник прошел стороной в том направлении. So the glacier went around there. There's a little finger that came down here. That ridge is out of the glacier, so that's glacial soil. But most of this soil is the old ocean bottom. И большинство этих почв это океанское дно. And we wanted this land because all of western South Dakota in this area, not in Rick's area, but in this area, is like that. И нам хотелось, чтобы у нас были и такие земли, потому что большинство земель в Южной Дакоте, они вот как там, то есть образно. Не, они именно как здесь. So that old ocean went from here to Denver, Colorado. Получается, движение океана было, океанских земель было отсюда в Денвер, Колорадо, штат Колорадо. Okay, and Rick's area has silt ground, but it's a really heavy clay soil. Тут в данном регионе у нас очень, опять же, глинистая почва, как мы говорили. Now this is very dry right now, but even then it. Dry? Да, сейчас она не выглядит сухой. Сейчас она очень сухая. Мокрая, очень мокрая. Ну, была сухая. Это сейчас очень сухо, но все равно влага сохранилась. How much rain did you have recently? Well, this we had probably 25 or 50 millimeters of rain in the last week up here. На прошлой неделе у нас около 25 до 30 миллиметров осадков. На обочину мокрые. Это влажная земля. But these hold a lot of water, but they won't give them back to you. То есть она содержит влагу, но не отдает ее, да. Because it's so heavy clay, it won't give you the Потому что это moisture back, тяжелый суглинок, и он удерживает влагу. or won't give it back to you quickly. Да, и быстро влагу он не отдаст. Plants? Quickly to the plants? Right.
doesn't give it to the plants. То Yeah. есть не отдает влагу растению. Like a sandy soil or a silty soil will give its water to the plants very easily. Песчаные почвы или But да, соленые почвы, они отдают влагу растениям быстрее. so if you did tillage on this soil, you'd have big clods and just a real mess, right? То есть если бы эта земля подвергалась обработке, то она просто была плотными большими комками, да, такими здоровыми. So they grew one crop of wheat every 2 years, so they'd come out in July and work it and just get big clods, and then in a year that would all weather down so they could plant it again. На таких землях выращивается один урожай пшеницы в 2 года, то есть приходят сюда производить работу, и приходится работать с большими плотными комками земли. И ждать, пока погода Да, их и сама ждать, немножко разрушит. пока погодные условия будут способствовать тому, что она If you try to plant this when it's too wet, Если вы попробуете сейчас произвести посев, почва слишком влажная. everything just builds up on the wheels and all the parts, and it just sticks to everything. То есть просто все прилипнет к колесам. Да, So what we've done here is we've designed a rotation. Like this is all part of it. We've designed a rotation to fit this soil. Здесь у нас такой севооборот. Somebody asked, like, what rotation and what's the best rotation? Well, it depends on the soil. It depends on lots of things, including your wife, right? So, И все спрашивают, какой же лучший севооборот тут применить вообще. Именно тут. Он здесь строился. На таких землях. Именно на таких Вообще. землях. so the rotation here, we do 2 wheats, 2 winter wheats, 2 раза озимая пшеница. and then we do a year of broadleaf, which I call catch as catch can broadleaf. Затем 1 год у нас это How do you call it? What's- Okay. широколистные культуры. Well, catch as catch can is a rodeo term. Rodeo, right? Те термин из Родео применяют. And what it means is if you're going to rope one of the little calves, you can catch it any way you want to. You take your rope and you throw it, and if it catches the ear or the head or the foot, it doesn't make any difference. You can, as long as that calf has a rope on it, when you get to it, it's okay. Этот термин Родео, если ты веревку хочешь поймать маленького теленка, то куда бы он не прицепился веревку, это будет нормально, ты подойдешь без проблем. So what we do after our 2 years of wheat, where we have really heavy residue, После 2 лет пшеницы у нас достаточно плотные растительные остатки. we'll put cover crop in. That's the cover crop you saw down in the building. That's going in, start going in today. Нам нужно произвести посев покровных культур. Это как раз те покровные культуры, которые вы видели там на ферме. И как раз мы собираемся сегодня начать. And then we're going to plant a broadleaf next year. Whenever the soil is ready to be planted, we'll find a broadleaf that has that seeding date and we'll plant it. So if it's ready early, we'll plant an early season broadleaf. If it's not ready early, we'll wait till a little later and we'll plant something else. И затем мы собираемся сажать широколистное, но тут мы будем смотреть по готовности почвы. Если будет готова почва раньше, мы посадим какие-то ранние культуры. Если позже будет готова, соответственно, будем также ориентироваться на почву. And we're trying things like winter canola or winter rapeseed, which you guys can grow, but we have trouble here because it's too cold. Мы хотим попробовать озимую канолу, либо озимый рапс. Ну, не знаем, как они сработают. Because if we could seed that in the fall, that would be great. If winter peas, winter lentils, we've tried those, we have difficulty.
Так как мы пробовали озимый горох и озимую чечевицу, и у нас с ними возникли сложности. But the idea is we let the soil tell us when it can be seeded. Но идея основная состоит в том, чтобы почва сама нам подсказала, когда же производить посев. Then after that broadleaf crop, we go 2 years of warm season grass, sorghum first, and then corn. So this is the sorghum part. После этого у нас будет 2 года злаков теплого периода. Это у нас сорга, кукуруза. And then after the corn, we will go, just like we do at the farm, we'll go with either peas or lentils И затем or flax. уже после кукурузы это будет либо лен, либо горох, либо чечевица. And then those will be seeded back to the first year of wheat. So it's a 6-year rotation. То есть у нас получается оборот 6 лет, и затем мы обратно возвращаемся к... Oats. Овес. Oats? Do you seed oats last year? Last year. As part of a cover crop. We don't seed oats as a... And you come back to wheat. Come back to wheat, yeah. Все правильно, получается, мы 6-летний у нас севооборот завершался, и обратно мы возвращаемся. После льна чечевица высевает, покров — это овес. So that's kind of the base plan. There's other ways you could manage this as well, but that's kind of the idea, is that 6-way rotation. Пока это только примерная идея, вот, примерный севооборот. Now, somebody commented about our lack of weeds. That's a function of low disturbance and good rotation. И вот у меня спрашивали, почему у меня такие чистые поля и нет сорняков. Вот обратите внимание сейчас, что сорга, что кукуруза, нет сорняков. Это результат того, что я применяю сеялку с пониженным Нормы выше. нет, Разрушение, травмирование почвы. And part of that is this stacking where we put 2 of the same crops together. Because we do sorghum then corn. And you kill all the weeds that aren't in sync with sorghum or corn twice in a row. Затем у нас, получается, мы высеваем сорга, кукурузу и добавляем туда. Say you had wild oats. That's a weed you have. Wild oats. Wild oats you kill. No, do you have wild oats? Дикий овес у нас есть. Черная. Yes. Yeah, we have black, Yeah. black But if you only kill it once, or black grass, I mean that's the other one you may have. They have in Western Europe. You kill that real easily here because before you plant this, that stuff's all growing. And so you get it dead, and then you get it dead again. Тоже такой у него прием. А он 2 раза высевает 2 года подряд теплолюбивые, эти злаковые. Допустим, он сеет сорго и сеет кукурузу. Они высеваются поздно. И вот в этот период времени, когда прорастают сорняки, он может 2 года подряд побороться с сорняками холодного периода. Вот, допустим, вот этот овес, который дикий, убить. Обсюх. So you've killed it twice. Если вы убиваете его 2 раза, And then you put a broadleaf in there, you killed it a third time. и после этого вы высеваете широколистное, после этого вы можете еще широколистным его убить. Easily. Очень легко. Now you can put wheat back in there, and there won't be any weed seeds left unless you do something stupid like disturb the ground. И потом у вас приходит пшеница назад, и у вас уже не останется злаковых сорняков, если вы что-то не сделаете, какие-то очень глупые вещи. Okay, so it's a rotation that allows you to control the weeds just simply because of the way the crops are sequenced. И именно так севооборот позволяет вам контролировать сорняки. Из-за той частоты, с которой вы высеваете. So the idea is to find, in terms of weeds, they're very vulnerable before they've had a chance to get established.
and when they're little. But if we wait till they get bigger and then try to kill them, they're very difficult to kill. Легче всего бороться с сорняками еще до того, как они пришли, то есть не дать им зайти. Да, они очень маленькие. Сорняки с ними легко сработать, чем когда они перерастут, уже тогда ничем не возьмешь. Now, after I've done a few years of corn and sorghum, I start getting weeds that grow in the summertime. И после того, как я несколько лет сею кукурузу и соргом, появляются сорняки теплого периода. But then when I plant wheat, my wheat's this big before those weeds start to grow. И когда я сею пшеницу, у меня пшеница уже вот такой высоты, перед тем, как эти сорняки начнут только прорастать. So they don't have a chance. У них нет шансов. I mean, the whole idea is to be smarter than the weed. И вся идея в том, чтобы быть умнее, чем сорняки. You're smart enough, but we are not. Ну, до обеда мы видели поля, где не применяются такие севообороты. Там однолетняя пшеница, однолетняя кукуруза и однолетняя соя, да, там была. Почему там тоже чисто? Well, but we do have, if you look at the corn soybean has more issues with weeds. We spend more money on it. But if you look at the wheat, sorghum, pea, right? That first dryland rotation. And so, Well, you still get the broadleaf weeds dead 2 years in a row by having wheat and sorghum, right? You have you get the warm season weeds dead 2 years in a row by having the peas and the wheat together. See, you're doing the same thing, just not quite as effective as if you do the stacking. конечно, проблемы там есть проблемы, вы, может, обратили внимание, где кукуруза и соя высевается. Вот там чуть сложнее это сделать. Но вот в севообороте, где, допустим, есть соя, где есть горох, соя, пшеница, там легче. Вы 2 года, допустим, можете побороться с широколистными на посеве пшеницы и But lack of disturbance. 2 года можете из этого, то есть он объединяет, побороться с тем, что с ранними. Там можно хитрить, но надо быть умным достаточно. Notice where we seeded the cover crops. The only thing you saw growing was the cover crops because we didn't disturb any weed seed. И когда вы видели наши посевы покровных культур, вы видели только покровные, там не было сорняков. И это только потому, что мы не разворошили There's почву been no сильно. herbicides on any of those cover crop fields. И на покровных культурах не было вообще гербицидов. Ну, до сих пор все же мы не используем технику, которая мало разрушает почву. Поэтому But if I went through there, even with, like we used to have these markers on our cedar, that disc that would make a little mark so you could see where to drive. We'd have one line of weeds wherever the marker went. Но вот там, где у нас идет маркер на сеялке, там вот эти полоски, они все в сорняках. У нас тоже. They have the same. Yeah, and I saw that and I'm going to quit doing that. And we went to dye markers and then to GPS. И после этого, как мы увидели и сообразили, что даже маркеры вызывают сорняки, мы убрали их и стали использовать GPS. Okie dokie. Несколько раз. Have fun. Thank you. You're welcome. Thank you very much. For example, you seed 2-year wheat. What herbicides do you use to control broadleaves? How much is it? Much herbicides so it's so clean, or Well, once I have the system going, so? my total weed control, and yeah, I just give you a few for this year, but the total weed control would be, Roundup burn down of some sort after the pea thing to the first year of wheat, and then it would be, Roundup. yeah, Roundup to, 2,4-D thing before wheat seeding. Not on a GMO crop. After crop. Not in crop. No, just before, after pea harvest, before we seed the winter wheat. If there's anything growing, we spray a little Roundup and 2,4-D.
Мы применяем гербицид сейчас после гороха, после уборки гороха перед полем, где будет высеваться пшеница. Там применяем небольшое количество глифосата или 2,4-D, может смесь. And then we'll use bronate, bromoxynil plus NCPA in the wheat if we need to. Потом они применят гербицид, это сложное название, в пшенице, если им надо будет. And that's maybe 50% of the time we have to, so most of the time we don't have to. И в пшенице это в 50% случаев бывает нужно, в большинстве не обходится без гербицидной обработки пшеницы. And then sometime between wheat harvest and seeding the second year of wheat, we'll again have some Roundup 2,4-D. Между пшеницами мы опять проводим обработки глифосатами и 2,4-D. And then bronate in the second crop of wheat. И опять вот этот бронит во второй пшенице and второго then года. Going to sorghum like this, if I do that after my 2 wheats, which we do down there in that one rotation, we spray Roundup we have cover crop in that double wheat. That's what we're doing right now, so there wouldn't be any herbicide there. This fall sometime we would spray Roundup 2,4-D and 1.5 pounds of atrazine. In a pound and a half Of atrazine. What is this? Atrazine. It's herbicide. It's an herbicide for corn and sorghum and whatever, long residual. Soil herbicide. Soil You herbicide. spray it what time of In year? the fall. In the fall, before the next year you see The sorghum. sorghum. And that's what happened here. We had 1.5 pounds of atrazine last fall. Фунт с половиной акразина. Because then we know we're going to have осенью. moisture to make it go to work. It's a soil active thing. Потому что между пшеницами у них бывает не применяются гербициды, когда высевают покровную культуру. Но если не высевают, то применяют осенью, допустим. После пшеницы на осень они применяют вот этот гербицид 1,5 фунта на гектар. Именно почвенный гербицид, который идет под сорго. Sorghum is Чтобы not было GMO. достаточно влаги, чтобы он сработал. И уже весной сеют сорго. So next year, if it's a GMO corn, I would do Roundup Ready, Roundup and bromoxynil. В следующем году у меня кукуруза идет, если у меня кукуруза In the идет, corn. да, если идет кукуруза Plant устойчивая corn к between глифосату, these я rows. могу обработать глифосатом, раундапом по кукурузе и также с добавлением специального гербицида. And if it's non-GMO, I would come in with Accent, which is Nexurfalon and bromoxynil, and a little bit of И если это atrazine. не глифосатоустойчивое, то он зайдет сюда никсурор метила. And then going back to И the вторым действующим. peas after corn harvest. I mean, as soon as we're done grazing out there, we'll come in and put on some 2,4-D and sulfentrazone and some pendimethalin. All those are soil applied. The sulfentrazone and It's pendimethalin for the peas or for the peas. it's After corn harvest, after we're done grazing, late in the fall, we'll come in with a fall application of после того, как убирают кукурузу, они See, that- делают выпас на поле. После того, как закончат выпас, уже поздней осенью, им применяют вот этот состав гербицидов, что он озвучил, ну я не So знаком. there's a really nice mix of different kinds of herbicides. None of them are expensive. И это none of them are real toxic. очень хороший микс разных хорошо действующих гербицидов, которые стоят на самом деле недорого, но вместе работают очень хорошо. И это именно почвенные гербициды, которые под горох следующего года применяются. То есть он их применяет поздно осенью. А что, не промывается, получается? Now why do you apply the soil herbicides late in fall? Because it's dry in the spring. Потому что весной очень сухо. Because it's dry in the spring. Весной сухо, и оно не сработает. Не будет влаги. You need to have the moisture take them into the soil to work. Промоется и все. Да, вам нужен просто влага, чтобы гербицид сработал. Очень. And if you wait till spring to put them on, the weeds already get a chance to start before you get a rainfall. Если вы применяете почные гербициды весной, то сорняки уже прорастут до того, как сработает гербицид. You used to take those herbicides and you'd work them into the soil.
right? Like trifluralin, you would work that into the soil, right? Well, pendimethalin is the same as trifluralin, other than it doesn't degrade quite so easy. And И говорит, что есть какой-то гербицид, который необходимо заделывать в почву, но он применяет другой гербицид, который работает хорошо. Он просто распределяет его по поверхности, и он все равно очень долгое время держит и долго распадается. Can you tell us, is it written on that paper which herbicides you use and when? Which herbicides? well, but it's not important what mine are, Это не важно, которые... because my weeds are different than your weeds. Какие я применяю, потому что мои сорняки отличаются от ваших сорняков. I talk about examples in that one paper about here's an example of ones that we do this with, but У меня там есть один образец, пример, как я применяю, какие the гербициды idea is to применяю. prevent the weed from growing. Но with the идея primer. предотвратить сорняки от прорастания. А температуру применения гербицидов? What temperature is suitable for that soil herbicides in a late fall? Well, you don't want the ground frozen. Ну, до мороза, до когда Кукуруза поздно убирается. You don't want the ground frozen. Anytime other than that, you're okay. Корову посадить, после коровы выпаса корову. То есть до, опрыскиватель. его надо применить до того, как Заморозок. промерзнет земля. А, как промерзнуть? Да, до того, как земля промерзнет. You can put fertilizer with your water when you spray to keep it from freezing. Вы можете применить, добавить удобрения во время опрыскивания, чтобы предотвратить ее от замерзания. So you can spray when it's really cold, but you don't want the soil frozen. То есть вы можете опрыскивать, когда уже достаточно холодно, или главное, чтобы не промерзла почва. Gotta go. Got work to do. Thank you so much. Thank you. Very useful for us. Thank you. Very nice. You didn't need to do that. Nesting girls too. We haven't seen your girls, they're somewhere. Well, I have 3 daughters. They're pretty good looking. So. I have a whole house full of women. So. For you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Ciao. You bet. Nice to meet you. Nice to meet you. Goodbye. Goodbye. Thank you very much. Steve. See you down the road. Good job. Bye. Bye.